not a ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 അഹ്റൂഫിനെ പറ്റിയാണ്. Can you help us understand what ahruf is? We'll get to that. But the hadith is Okay. not about qira'at or readings. Like the differences you said in chapter 3, verse 146, that's not an ahruf difference. That's a qira'at difference, Yeah. a reading difference. ഇവിടെ അഹ്റൂഫിന്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ല, അത് കിറാറാത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിങ്ങിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. Okay. Correct. Now, most Muslim scholars tell us that there are over 40 opinions for what ahruf means. മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് 40-ൽ കൂടുതൽ അഹ്റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. So Muslims have no idea what ahruf means. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഹ്റൂഫ് എന്തുവാണെന്ന് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. One thing that they do agree on is ഒരു കാര്യം അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് that the ahruf are not the qira'at or different readings we have today, like Hafs and Warsh, for example. അഹ്റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഹഫ്സും വർഷും പോലത്തെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് റീഡിങ്സ് അല്ല. So I heard I see you guys have pinned on the top At-Tabari for chapter 3, verse 146. Let's get into what At-Tabari says. ഓക്കെ, ഞങ്ങള് മേളിൽ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അൽ തബ്രിയുടെ 3-ന്റെ 146-ൽ തന്നെ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. Okay, so what At-Tabari tells us is that there were Muslims in his time that had both readings killed and fought. അൽ തബ്രി പറയുന്നത് മുസ്ലിംസ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവര് ഈ 2 റീഡിങ്സും 2 വായനയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, കൊല്ലുക അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. Now the first question is, did the Muslims have the same view of the different readings back then as they have today? ആദ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കലാണോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കലാണോ ഇപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത്? For example, Muslims today will tell you that qatala, he fought, that fought and qutila, killed, are both from Allah. Muhammad said them both ways. That's what Muslims will tell you today. ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും മുഹമ്മദിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കാത്തില അതുപോലെ കുത്തില, അത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത്. Is that how the early Muslims in the 10th century in At-Tabari's time saw these differences? അങ്ങനെയാണോ 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള അൽ തബറി പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം. When we go to At-Tabari, we see that he says that there's 2 different groups of Muslims. One who read it fought and one who read it killed. Qatala and qutila. അവിടെ അൽ തബറി പറയുന്നത് അവിടെ 2 ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും 2 രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാത്തില എന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കുത്തില എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. The first group that read it as qatila, fought, chose that reading by their own reasons and arguments. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരം അവര് ചൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അവര് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, കാത്തില എന്ന രീതിയിലാണ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. They argued that the other reading, killed, qutila, made no sense and it was impossible. അവര് പറയുന്നത് കുത്തില അല്ലെങ്കിൽ കിൽഡ് എന്ന ഒരു ആശയം ആ ആയത്തിനകത്ത് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിക്കത്തില്ലെന്നാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. So they said it makes no sense because the verse makes statements that the people do not lose heart. അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആയത്തിൽ ആ ഒരു ആശയം ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ അവർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ വായിക്കാറില്ലായിരുന്നു. So they would ask, if they were killed, how does it make sense that they didn't lose heart? If they were killed, then they had to have lost heart. They lost, they died, they were killed.
അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചിരുന്നത് കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവര് തോറ്റുപോയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വരും. അപ്പം അവരുടെ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാകും. So the first group gave various reasons for why the reading killed doesn't make any sense, and they actually say that it's impossible. അപ്പം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമല്ല. So they didn't say, this is from Muhammad, this is from Muhammad, Allah said it like this, Allah said it like that. They didn't say that like Muslims say today. അപ്പൊ അവര് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പം പറയുന്നത് പോലെ ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും മുഹമ്മദിൽ നിന്നും വന്നതാണ്, മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അന്ന് പറയാറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ. And At-Tabari mentions the second group, the ones who read it, qutila, killed. He mentions them as well. അൽ തബരി ആ സെയിം തഫ്സീർ തന്നെ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയും പറയുന്നു. അവര് കുത്തില എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കിൽഡ്, റൈറ്റ്? Yes, killed. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആ ഒരു ആശയമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്നു. And At-Tabari tells us that he's among this second group. He agrees with the reading killed. അൽ തബരി പറയുന്നത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളായിരുന്നു, ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. Brother Jay, can you explain like who is getting killed or who fought, like who is this person referring to here? These are referring to the people who were with the Prophet, the godly people or the religious people who were with him. They were either killed or they were fought, depending on the reading you take. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഈ ആയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ പോയ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എന്ന ആശയം വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആൾക്കാരെ പറ്റി, മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. So the second group is trying to argue for their position, why they think their reading is correct. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് അവരുടെ ആശയമാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആശയം എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. They say that when it says those who were killed were the Prophet and some of the godly men, that it's not referring to all the people that were killed, but the survivors who remained and they had hope. അപ്പം അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ എല്ലാരും കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല, പക്ഷേ കുറച്ചു പേര് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷേ പലരും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. And At-Tabari gives us a lot of different reasons for why he accepts this reading, and he says it's the most correct, the most accurate reading of the two readings. അൽ തബരി അവിടെ പല അതിന്റെ ഡിഫൻസിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ കിൽഡ്, കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്. So At-Tabari, who is the biggest commentator that all of the Sunni commentators come from, rejects the reading of Hafs, which is the most popular reading in the Muslim world today. Al-Tabari, can you repeat that part, brother? The biggest Sunni commentator, most authoritative commentator, rejects the reading of Hafs that all the Muslims, 95% of the Muslims accept today. So if you go to the mosque of the Muslims, they read it as qatala, and Al-Tabari rejected that reading. He said it wasn't the best reading. അൽ തബരി ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്നികൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 95% ഹഫ്സ് ഖുറാനാണ് വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അൽ തബരി അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള റീഡിങ്ങിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. So Al-Tabari did not take the view that Muslims take today. അൽ തബരി ഇപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആശയത്തിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയം വെക്കുന്നില്ല. And the early Muslims of the 10th century and earlier did not take the view that the Muslims take today. ഏർലി 10ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസമേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസമല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള 10ാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. They didn't accept both readings.
അവര് രണ്ട് റീഡിങ്സിനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ റീഡിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. They would argue based on their logic and based on their reasoning which one is the best one and which one makes the most sense. അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു, ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അവരുടെ റീസൺ അനുസരിച്ച് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് എന്ന് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ആർഗ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. Brother Jay, If is there more such kind of situations, because we have just taken one part and Anil brother has presented a beautiful presentation about, the whole canonization of the Quran and how, there were certain portions of stoning and breastfeeding was eaten by the goat, the sheep. Is there other portions also similar to this, which creates such kind of confusion in our minds? yes, I can give you another example. I just want to summarize on this point just one last time. The last thing that I want to say Sure, about brother, this sure. is that ഒരു സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Brother Jay, do you want to take a question? yeah, I'm gonna get you a Let reference. him finish. Let him finish. Yeah, Yeah. Mahbub, let him finish and we will definitely answer to your questions, brother. Okay. So the final point that I was making with it was this: they were arguing based on logic and based on reasoning. What's the best reading, right? I think you translated So that part already. Yeah. സോ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അവർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരുടെ തന്നെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീഡിങ്സ് ചെയ്തിരുന്നത്, അവർക്ക് അതിന്റെ ഡിഫൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റീഡിങ്സ് വായിച്ചിരുന്നത്. If they were all divine, if they were all inspired, if Muhammad said them both ways, then how could they argue like this? How could they say this reading is better than that reading if they're all from God? ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും മുഹമ്മദിലേക്ക് വന്നതാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും ഡിഫറെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാത്തില കുത്തില, ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തിനാണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്തത്? അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ. So what this tells us is that the early Muslims did not take the view that Muslims take today in the various readings, and they didn't accept them all as from God. അതുകൊണ്ട് ഏർലി 10ാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് രണ്ടും മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള ഒരു ആശയം ആ സമയത്തുള്ള 10ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. Okay, and now I can give you more examples, or we can take questions. It's up to you. ഓക്കെ, ഇനിയും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ബ്രദർ ജയ തരാൻ Nasrul brother, I തരാൻ think we പുള്ളിയുടെ can move കയ്യിലുണ്ട്. to പക്ഷേ question. നമുക്ക് think we ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മെഹബൂബ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ, അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഇവിടെ നമ്മള് ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത്, താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഖുറാനില് കാത്തല എന്നുണ്ട്, കുത്തില എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം നാല് ഖുറാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി, അതിലൊക്കെ കാത്തല എന്ന് എഴുതിയ, താങ്കൾ മുകളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ട് അതിലും കാത്തല എന്ന് എഴുതിയ, കുത്തില എന്ന് എഴുതിയ ഖുറാൻ എവിടെ? ഒന്ന് ലിങ്ക് ഇട്ടാൻ പറ്റുമോ മുകളിൽ? നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Brother Jay, he is asking that which Quran actually says Kutila. Is it the Hafs or the Warsh? Okay, I sent you a link in the back channel. It's the endquran.com. If you can pin that link. So we see what this does is it gives us all of the readings that the Sunnis accept. So Hafs, for example, reads it as qatila. Qalun, for example, reads it as qutila. Warsh, qutila. So you can go through this link and you'll see all of the various readers and the different ways that they read this particular word. And even if you can't read the Arabic, they highlighted in pink text so you can see it for yourself. أنا أبغى مكتوب القتلة، Did you, مكتوب القتلة in Mahbub, القرآن. wait a minute. Brother Jay, did you مش send في it in the group القراءات، مش or في in the back Yes, channel? القراءات. in the back channel. I can send it in the group as In well. the group or in my personal chat? I'll send it to you in your personal. Back channel. Yeah, the back. Okay, in the group. But I'll send it to you now in the group and the private as well. Okay, I am picking up the one that is in the group. Okay, it's the same thing. Okay. So what you'll see on this page is all of the readings, and you can see for yourself which ones say qatila, like Hafs says qatila on Asim, and then Qalun on Nafi says qutila, Warsh on Nafi says qutila. All of the different readings are there, and they list them all, so you can see for yourself
there's a pink highlight to let you know the difference. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് കാത്തിലയും കുത്തിലയും ഏത് ഡിഫറെന്റ് പുസ്തകത്തിനകത്ത്, ഖുറാന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിങ്കിൽ. Is this the one that is pinked above, brother? Yes, yes. You can see the Yes. pink. You can see Okay, the okay. pink font, right, in the second. If you Right, scroll through right. it, okay. So tell him, for example, if you go